So right, here the question is, if A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ఇక్కడ angle A is equal to B అంటే angle A is equal to angle B అని ప్రూవ్ చేయాలి. రైట్, ఏ అండ్ బి అక్యూట్ యాంగిల్స్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి టూ డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ అని చెప్పలేదు ఎక్కడ కూడా. సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సింగిల్ ట్రయాంగిల్. అంటే ఈ ఏ అండ్ బి కూడా రెండు కూడా ఒకే ట్రయాంగిల్లో ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఒక డయాగ్రామ్ గీస్తాను చూడండి. ఏ అండ్ బి రెండు అక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, లెస్ దాన్ 90. సో ఈ యాంగిల్ 90 కదా నాకు. సో అక్కడ నాకు ఏ ఉండకూడదు, బి ఉండకూడదు. ఎందుకు, రెండు అక్యూట్ అన్నాడు కదా. సో ఇక్కడ నాకు ఉండేది వన్ సి అనుకుంటాను, ఒకటి ఏ అనుకుంటాను, ఇక్కడ ఇంకో దాన్ని బి అనుకుంటాను. ఓకే, అంతే కదా. సో నార్మల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఒకటి 90 అవుతుంది, ఈ రెండు కూడా మనకి లెస్ దాన్ 90 వస్తుంది. సో హియర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ అక్యూట్ యాంగిల్స్, రైట్. ఓకే, సో నౌ సి is 90 degrees. Okay, so let triangle ABC be the right angle triangle, such that angle C is equal to 90 and angle A comma angle B are acute. Now given that cos A is equal to cos B, so given cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B అయితే we know that cos A అంటే ఏంటి, cos theta అంటే ఏంటి, socot over నుంచి socot over అంటే ఏంటి, sin is equal to opposite by hypotenuse, cos is equal to adjacent by hypotenuse. సో అక్కడ నుంచి cos A ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే adjacent by hypotenuse. సో it will be AC by AB. ఇది adjacent అవుతుంది మనకి, ఇది opposite to the hypotenuse. సో cos అంటే ఏంటి, adjacent by hypotenuse. సో AC by AB is equal to cos B అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తాం. adjacent ఏమవుతుంది నాకు, BC by AB. hypotenuse అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో AB gets cancelled, that means AC is equal to BC. అంటే AC అనేది మనకి BC కి ఈక్వల్ అయింది. ఇప్పుడు AC BC రెండు ఈక్వల్ అయితే దేని ట్రయాంగిల్ అవుతుంది నాకు, ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. సో therefore triangle ABC is isosceles. అండ్ ఐసోసెలస్ అయితే నాకేమవుద్ది, టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి అండ్ ఆల్సో వాటి కరస్పాండింగ్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో therefore angle A is equal to angle B. చాలా సింపుల్ గా ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఎందుకంటే హింట్ ఇచ్చేసారు మనం, cos A is equal to cos B అని. cos A అంటే adjacent by hypotenuse, ఇక్కడ B అంటే ఇక్కడ adjacent by hypotenuse. సో చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది, రైట్. థ్యాంక్ యూ.